Sonne ist gerade aufgegangen und sind noch in Alghero, Sardinien. Letztes Mal italienischer Supermarkt einkaufen. Und dann geht's los Richtung Spanien. At least that was the plan. From Corsica, we want to sail to Minorca, Spain. But first we have 2 stopovers on Sardinia, on the western coast. But before we start, we have to find our cat. And then it's time to say goodbye to France. Around 50 miles are ahead of us. Right before sunset, we arrive at our next anchorage, the island of Asinara. Good morning! Von Asinara, ne? Asinara is a nature reserve and well known for the donkeys who live on the island. Because Asinara is a nature reserve, you are not allowed to drop your anchor. You have to moor up to one of the buoys. In high season, you should definitely make a reservation, because there are just a few of them. You have to pay around 30 euros for one night at a buoy. In high season definitely, but in low season no one seemed to be interested in us, even if we contacted the office by mail and WhatsApp. On the next morning we leave early for the next 40 miles. We decide to take the shortest way, the Fornelli passage. In calm weather the passage is no problem. Even the water is just 3 meters deep and you have some rocks everywhere. The day before the waves on the open sea were still quite high. Just in case we prepare cat and dog for the worst, even if they don't really like wearing the life vests. But the sea is way calmer than expected. But we are still a bit nervous. Arzum is on watch at the bow, checking for some underwater rocks. But with a depth of 1,40 meters, we are safe. So, jetzt geh ich mit dem Arsch unten nach hinten. Jetzt wird's wackelig. So geh ich rein. Alles gut. Alles gut. Actually, Arzum is wrong. Suddenly, the autopilot stops working. The most important hand on board, because he is steering most of the time.
The compass course is frozen and the display says no data, no comp, or sometimes no pilot. Normally, the black line and the blue line should be in the same direction, but in our case it's completely the opposite. While we are sailing to the northeast, the bow on the chart plotter shows into the west. We try to calibrate the compass in the sea trail mode without success. For this day it's not a problem, there are just 30 miles left, but in 2 days we want to head to Spain, another 200 miles. To sail around this distance with our small crew is nearly impossible, or at least no fun. Ich würde sagen, warum steuerst du denn jetzt schon so lange? Weil unser Autopilot kaputt ist. Weil wir haben keine Verbindung oder irgendwas ist passiert. So macht mehr Spaß zu lenken. Sieht auch so aus. Ja, ja. War, dass du unterm Lenkrad durchguckst. Was? Dass du unterm Lenkrad Das durchguckst. sicher nicht. Kann man dir den Kindersitz hinstellen? Das sehe ich auch nichts wegen. Ah ja, stimmt. Segel, ja, stimmt schon. In the late afternoon, we arrive at our next anchor stop, a very nice bay close to the town of Alghero. And here we will meet our friend Jan, who started a few weeks earlier than us in Turkey. From now on, we want to sail together. Was willst du Neues? Was machst du da? Was machst du da? Ich backe. In der Zeit genießen wir die Sonne und den Untergang. Cingene, da gibt es kein Essen. Ein Kuchen für unser Geburtstag. Wir haben morgen Geburtstag, Cingene und ich, ne? Cingene und ich haben Geburtstag. Liebe Cingene. And for such a special birthday, we need the perfect picture. Warum lachst du? Weil es so toll ist, Schatz. Weil du wieder am Lästern bist. Ja. Und die trägst du jetzt das ganze Jahr? Nein, nur heute Okay. und morgen. Wieso? Weil ich nur 3 Tage feiern. Rein feiern, das Geburtstag feiern und rausfeiern. Super. Und das seit 25 Jahren. And after a small swim on the sea, our only guest arrives, Jan. Er macht auch seinen Job sehr gut. Und? Ja, aber nicht hier zum... Einfach wegkippen. Nee. Ich dachte jetzt für die Sangria, für den Sangria. Plastikeimer jetzt. Komm rein. Komm rein. Sonnenseite. Das Hauptgeburtstagsgeschenk, Arzum darf die Haare schneiden. Ich glaube, dafür bräuchte ich aber trotzdem einen Kamm, oder? Ja, ich als Kunde kann das schlecht beurteilen. Aua. Das ist ja wie ein Schaf. Ich weiß nicht, Aber kannst du so machen, dass es auf beiden Seiten gleich scheiße aussieht, dann fällt es vielleicht nicht ganz so auf. Jetzt muss etwas immer mit so Den Kragen? Ja, dann kann ich endlich mal eine Polohemd mit so hochstehenden Kragen haben. Also jetzt nicht erschrecken? Ja, auch nicht. Zum 50. Mal in so ein richtig schickes Restaurant. In Galeone. Ja. Das ist perfekt. Ja, ein super Restaurant. Hier führt er bis zum Essen aus. Nee, aber Das ist eine hübsche Garage. nee, das On the next morning, handicapped with a small hangover, we sail to Alghero. We need to go to the petrol station and we want to go shopping.
The problem with the autopilot, which we thought we had figured out, is back again. We need an expert, and hopefully we will find someone in this small town. At least we have a nice welcome. The Royal Clipper is on anchor in front of the town. So, wisst ihr, was ein Kompass ist? Nee, ich auch nicht. Aber wir suchen ihn. Wir wissen es aber nicht funktioniert. Wir wissen, wie es funktioniert oder nicht funktioniert, aber wir suchen ihn jetzt bei uns auf dem Boot. Jens war so klug und hat schon Löcher gemacht. Aber da war der auch nicht. Jetzt mach ich das mal sauber, wie immer. Wir suchen es noch. Den Kompass. Herzlichen Glückwunsch. We have absolutely no clue where the flux compass is. We start removing everything, drilling holes, screwing up the wood, to follow the cable from the smart pilot box to the compass. Nachhinein geschraubt? Nein. Nee, ne? Da kommt man gar nicht dran. Wartet. Hast du einen Spiegel? Auf der Suche nach dem Kannst du ihm meinen Fluxkompass. After several hours and a lot of work, Arzum finds the compass in the front cabin. We are pretty lucky. The official Raymarine dealer in Alghero is not existing anymore. But with the help of a marinero, we get the phone number of Salvatore. Actually, he is a teacher for electrics, but he is also an expert for Raymarine and B&G. And for some reason, he has exactly the compass we need for our old device. That's really luck. We asked Salvatore to install the new compass in the old box, so we can fix the new compass at the old place. The new cable would be way too short. We are happy, everything seems to work, and we are ready to leave Sardinia on the next morning. So we decide to discover the old town of Alghero. Was haben wir heute gemacht? Was haben wir heute gesucht? Den Flux-Kompass. Wir wollten zurück in die Scheiß Zukunft. Flux. Nicht Flux. Flux. Ein Flux-Kompass. Kompass. Jetzt wissen wir, wo der bei uns Jetzt wissen wir, wo der bei uns ist. Ja, sehen wir aus das andere. Komplett auf dem Boot auseinandergebaut, aber wir haben es gefunden. Ich würde sagen, links. Links. Dann, oder? Sonne ist gerade aufgegangen und sind noch in Alghero, Sardinien. Letztes Mal italienischer Supermarkt einkaufen. Und dann geht's los Richtung Spanien. España. Ja, und das wird, glaube ich, kann ein interessanter Trip werden. Da war, glaube ich, ganz gut Wind haben, aber achterlichen Wind. Und hoffentlich nicht zu viel für den Parasailer. Und das erste Mal werden wir mit Jan zusammen fahren oder zumindest zusammen starten. Ich glaube, der ist ja so schnell, der ist dann immer sehr schnell weg. Aber gut. So, und dann gehen wir mal. So, und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir nach Spanien kommen, dem 5. Land auf unserer Reise. But the anticipation doesn't last long. Hey, fährt Jan. Right after we left the marina, the old problem occurs again.
Frozen compass course, no data. We decide to go back into the marina to solve the problem. Buongiorno! Buongiorno. Italien will uns nicht loslassen. We are disappointed and frustrated, of course. Together with Salvatore, we try to figure out what's wrong with the compass. In the meantime, we think it's a pilot box. That would be expensive. We measure all the cables and then, suddenly, we have the solution. It wasn't the flux compass itself, it was the old box. The cables were corroded. So we rebuild everything we've done the day before and find a new place for the compass, and then suddenly everything works. For 1 hour we checked the autopilot on a sea trail. Perfect. Everything. But we can't follow Jan. The weather window is closed. Storm is coming with thunder and rain. We have to stay for another couple of days on Sardinia. But actually, they are way worse place than Alghero. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. And on the next morning, it starts to get windy. We have some thunderstorms, some lightnings, and a little bit of rain. If we would have started the day before, we would have been right in the middle, somewhere on the Mediterranean. Time for us to dream on.